did value Chinese silk, which has come here from early times. Besides jade and silk, Chinese ceramics and various other Chinese goods reached Tamilagam through the ports on the Coromandel coast. கடல் வாணிபத்தோடு கலை, கலாச்சாரம், மொழி பல நாடுகளுக்கு சென்றுள்ளன. கடல் வாணிகத்தின் வழியாக மக்களும் புலம்பெயர்ந்திருக்கிறார்கள். Sailing towards east, naturally they had to be migrating to the countries where we see the maximum migration was in Thailand, Java, Sumatra, and to some extent in southern China. சதுரமான கல்வெட்டு 8 எழுத்துக்கள் கொண்டிருக்கிறது. அது பெரும் பதன் கல். பொருள் பெரும் பெரிய, பதன் பத்தன், கல் இழைப்புக்கல். பெரும் பத்தன் என்பது பொற்கொல்லன் ஒருவனின் இயற்பெயராகவோ அல்லது பட்டப்பெயராகவோ இருக்கலாம். இந்த இழைப்புக்கல் தாய்லாந்தில் காணப்பட்ட முதல் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டு கிபி 3 அல்லது 4ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததாகும். தமிழக பொற்கொல்லர்கள் தாய்லாந்திற்கு புலம்பெயர்ந்து சென்று தொழில் புரிந்து சிறப்புடன் வாழ்ந்ததின் அடையாளமாக கல்வெட்டு இருக்கிறது என்று ஜப்பானிய தமிழ் பேராசிரியர் நொபுரு கரோஷிமா எழுதியுள்ளார். When we come up in Arikamedu, we have a very strong sense of manufacture there, especially of glass bead manufacturers and gem cutters, which was not available anywhere. In fact, the pot sheds and rouletted ware now we find there were believed to have come from Rome. But later, Vimala Begle, during her research, found out that there was a very strong industry available in Arikamedu. Now, these were the people who were divided into 3 groups, as said earlier, and taken elsewhere. And one group went to China to continue their manufacture of gem cutting and glass bead making. பொருளாதார பரிவர்த்தனை தமிழர்களால் அன்றே தொடங்கப்பட்டுவிட்டது. தமிழக பகுதியிலிருந்து யானைகள் எடுத்து செல்லப்பட்டிருக்கின்றன. After the end of the Roman trade, Indian textiles, mainly cotton, went to China and Southeast Asia. Buddhism and to a much limited extent Jainism went from the ports of Tamilagam to the countries to her east. Hindu religion, art and culture travelled from these ports on South India to Southeast Asia and China. The ports of Arikamedu and Mahabalipuram, the very same ports, continued as major trade ports long after the Roman trade ended and functioned as trading ports for Southeast Asia and the China trade. Mahabalipuram, the most famous port during and after the Roman times, was the secondary capital of the Pallava kingdom that ruled the region from around the 3rd to the 9th centuries AD. Each port had a huge population of different ethnic communities, including foreigners, earlier times Greek and Roman, later Chinese and others. We have evidences of Roman settlements in ports like Arikamedu and Aragankulam. Each port was also a production center. Arikamedu was known for its bead manufacture, pottery making, textile industry, ivory making, and many other industries. Kaveripatnam too had a major bead making industry, and the other trade centers located around these ports acted as satellite centers around Arikamedu. Recent investigations have revealed many trade centers both on the coast and slightly interior, which supplied the foodstuff
and other daily needs of the growing population of Arikamedu. And these ports remained as port sites not for one period or dynastic rule, but continued to be ports for several centuries, irrespective of changes in the trade routes, trade contacts, and the political dynasties ruling the regions. சாலமனுக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஏற்றுமதியான பொருள்களாக குறிக்கப்படுகின்ற பொருள்கள் மிக முக்கியமானது அகிலும் தோகையும் அரிசியும் ஆகும். இது ஹீப்ரு மொழியிலே எழுதப்பட்ட பைபிளில் இந்த 3 சொற்களும் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று சான்றாகும். இவ்வாறு இந்த சொற்கள் எல்லாம் பிற மொழிகளில் போய் பரவி நிலை பெறுவதற்கு அடிப்படையாக இருந்தது கடல் வாணிகம் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும்.